5. To get John chapter 11, dial *811 *965 hash. To get John chapter 11, dial *811 *965 hash. Boresha maisha na bima. Kuwa na mipango mbadala ya sintofahamu za maisha. Gharama za ghafla za matibabu zinaweza kutatiza udhabiti wako wa kifedha. Bima ya matibabu hukupa utulivu wa akili. Wazawidi wapendao hakikisho la maisha mazuri na bima ya gharama zao za matibabu. Pata bima ili kuhakikisha yote yatakuwa sawa. Mpiga kura upo? Huu ni wakati wa kucheki kama details zako ziko sawa ndani ya register ya IBC. Tembelea kituo ulikojiandikisha kufikia tarehe 2 Juni mwaka huu na uwasilisha ID au passport yako kwa afisa wa IBC. Waweza pia kucheki details zako kwa kutuma nambari ya ID au passport hashtag na mwaka wa kuzaliwa kwa SMS 70000 au tovuti verify.ibc.or.ke. Iwapo details zako si sawa, tembelea kituo ulikojiandikisha au ofisi ya IBC katika eneo bunge lako. Kuwa sure na details zako. IEBC, your vote, your future. Uchaguzi utakuja, utaenda, utakuja tena na utaenda. Kenya itabaki milele. Together we can make peace win in our elections. Not as one class, but as one nation. This message is brought to you by the government of Kenya. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuitegea runinga hii ya KBC, na tunakutana kwenye Darubini tukufahamisha yanayojiri kutoka maeneo tofauti humu nchini. Jina langu ni Onyancha na mtangazaji wetu ishara ni Susan. Naitwa Harith Salim. Tupate vidokezo. Bunge la muliko kwa kushindwa kudhibiti ufadhili wa kampeni za uchaguzi. Mirengo ya Azimio la Umoja na Kenya Kwanza yanadi sera zao maeneo tofauti nchini. Na idara ya upelelezi wataka Wakenya wajihadhari na jambazi sugu Dennis Karani Gashoki anayesakwa kwa mauaji. Andamana nasi mtazamaji hadi tamati. Waangalizi wa uchaguzi wa kitaifa wametoa wito wa juhudi za pamoja kudumisha imani ya wananchi katika mfumo mzima wa uchaguzi ili kuzuia visa vya vurugu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya Republican na ile ya Democratic, kushindwa kwa bunge kudhibiti viwango vya ufadhili wa kampeni, matumizi ya lugha ya matusi kwenye kampeni na kutumiwa kwa vijana katika kuendeleza ajenda za viongozi wa kisiasa miongoni mwa masuala yanayoshusha imani ya wananchi katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Ikiwa imesalia chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa wametilia shaka mazingira ya kisiasa yanayoweza kushusha imani ya wananchi kwenye mfumo mzima wa uchaguzi huo. Katika taarifa yao ya pamoja ya kutathmini hali ya uchaguzi humu nchini, taasisi wa uchaguzi wa kimataifa wametoa wito kwa hiyo mfumo mzima wa uchaguzi sheria kuhusu uchaguzi
kunazua mkanganyiko na hofu ya kuvuruga mchakato wa uchaguzi. Electoral amendments that could affect the conduct of the elections remain pending within Parliament, creating confusion. Persistent distrust over the transmission and announcement of results also remains a concern. Parliament's failure to approve limits on campaign financing means the campaign-related expenditures will continue to play an outsized role during these elections. Parliament should urgently address the issue of pending electoral law amendments, either expediting their review or stating that no further reforms would be entertained prior to the August polls, so as to remove the confusion and suspicion of attempts to manipulate the process. Waangalizi hao pia wameonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kutoa matamshi ya chuki ambaye yanaweza kuligawanya taifa hili kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Hate speech inciting violence across the political spectrum remains a real concern as well. The lack of economic opportunity for young people makes them more susceptible to being exploited by political leaders to engage in violence. Licha ya shauku hizo, taasisi hizo zimefurahia juhudi zilizofanywa kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki humu nchini. The delegation notes positive efforts being made to conduct more transparent, accountable, and inclusive elections in Kenya. These include the Election Commission's efforts to rebuild trust, assert its independence, and take actions to avoid past shortcomings. It also includes improvements in political party nomination processes, increased stakeholder engagement by the police, nomination of a female vice presidential candidate, and the judiciary's preparedness for legal challenges that may arise in the post-election environment. Waangalizi hao walitoa mapendekezo kadhaa ya kujenga imani ya wananchi kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Religious leaders should use their voice and convene in power to ensure credible, peaceful, and transparent elections. Taasisi hizo zinatarajiwa kutoa utathmini wa pili kuhusu uchaguzi mkuu hapo mwishoni mwa mwezi wa Juni mwaka huu. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Achieng Ouma. Na naibu rais amekariri kuwa muungano wa Kenya Kwanza utatoa kipaumbele kwa suala la uchumi wa taifa hili. Naibu rais ambaye aliongoza muungano huo wakati wa mkutano wa kiuchumi huko Embu alisema endapo atachaguliwa utawala wake hautabagua eneo lolote nchini na utajitolea kuboresha maisha ya Wakenya wote. Na mtusikize walivyozungumza katika mkutano huo. We want to have a conversation about ideas, about issues, about the people, about jobs, and about empowerment. That is the difference. Nikisikia wale tunashindana na wao wanajipanga na personalities, huyu ni mtu fulani, huyu ni baba fulani, huyu ni mama fulani. Sisi wote ni sawa, ndio tunasema hata mama mboga ako hapa. And for the first time in the history of this country, mumepewa nafasi mpanga serikali, mumesema what you want, si mumesema hivi mnataka mfanyiwe. Mwenye kufanya si yako hapa. All that is remaining is between what you want and the men who can do it and making it a reality kwa kupigia kura. Tutakubaliana kama watu wa Embu that yule mtu ameketi na sisi, ametusikiza, ameandika na kwa tayari kusign contract na sisi ni Mheshimiwa William Ruto, na huyo ndiye atakuwa president wetu. Na shirika la utangazaji nchini la KBC limefanya msafara wa kukutana na kuwashukuru mashabiki wake kwa kuendelea kutazama na kusikiza vipindi vyake. Leo msafara huo wa KBC ulipitia maeneo kadhaa hapa jijini Nairobi kutangamana na mashabiki wake. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika mtaa wa Shauri Moyo hapa Nairobi, wakazi wakijitokeza kwa wingi kukutana na watangazaji wao wapendwa wa runinga na redio. Vipi tumesema ni siku gani?
Watangazaji hao wakiwataka mashabiki kuendelea kusikiza na kutazama vipindi vya shirika la utangazaji la KBC. Tuko na logo mpya na haikuja logo peke yake, ilikuja na mambo mengine mazuri. Tuko na vipindi vingine vingi ambavyo ni vipya, vingine ambavyo vilikuwa kitambo kama vioja na vitimbi ambavyo vilikuwa kitambo miaka 10 iliyopita. Shirika la KBC limekuwa likifanya harakati za kuimarisha utayarishaji wa vipindi vyake katika juhudi za kuwaelimisha na kuwatumbuiza mashabiki wake kupitia vipindi vya hali ya juu. Napenda ile ya vioja mahakamani na mama kayai ile ya nini ya vitimbi. Nimekuwa nikiwatch since 2005 mpaka leo bado naifurahia, huwa inanichekesha kwa sana. Kisa Radio KBC kuna wakati naletanga reggae, alafu na Johnny na watch TV. Wamerusha station movies za vitimbi na vioja. Tungeomba watu wote DJ Afro pia. Na muendelee watu wa vitimbi vionja mahakamani, muendelee hivyo. Kurejea kwa vipindi vya runinga vya vioja mahakamani na vitimbi pia vimewawezesha mashabiki hao kufurahia tena wasanii maarufu kama vile Mama Kayai, Alphonse Makoha na Ondiek Nyukakwota. Umesema ilikuwa pima ya Ochola. Ya Ochola sio? Kwa hivyo ya Ochola si yako. Ya Ochola lakini ulichukua ndugu yangu. Why? Lakini si yako. Msafara huo ulilenga kuwakumbusha Wakenya haja ya kudumisha amani na utangamano, hasa taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu. Msafara huo ulizuru mitaa ya Isli, Majengo, Shauri Moyo, Buruburu, Kariobangi, Kayole, Dandora, Mwiki, Kasarani na Githurai. Kesho msafara huo utazuru maeneo ya Kangemi, Kawangware, Dagoreti, Kibra, Ngong, Kiserian na Rongai. Namna katika mzunguko huo ujumbe ulikuwa moja kwa rai wenyeji wa mitaa hii kuzidi kutizama runinga ya kitaifa, runinga ya KBC, kwani vipindi ni vipya, watangazaji ni wapya na pia mambo ni mengi. Nikiripotia Darubini kutoka eneo la Mwiki, mimi ni Zainab Said. Naam, mbali na hayo ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaongoza harakati za serikali za kufadhili biashara ndogo na zile za kadri humo nchini kupitia taasisi kadhaa za kifedha kama vile hazina ya mikopo kwa vijana, hazina ya mikopo kwa kina mama na vile hazina ya uwezo. Kupitia hazina hizi serikali inafanikisha ustawi wa biashara ndogo na za kadri ili kubuni utajiri na nafasi za ajira kwa vijana kuambatana na malengo ya ajenda 4 kuu za maendeleo. Sio siri kwamba biashara ndogo na za kadri zinatekeleza wajibu muhimu katika uchumi wa Kenya. Hata hivyo, ukosefu wa mtaji umehujumu utendakazi wao na kupelekea wengi kupoteza kazi. Ndio maana inatia moyo kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewekeza katika kufadhili biashara hizo. Vile viwanda tuko navyo, hata tuseme viwanda vikubwa, haiwezi kuandika vijana wote ambao tuko nao. Lakini hii biashara ndogo ndogo ambazo tunataka kusaidia, kama vile kijana amesema hapa, akianzisha biashara yake, ametuambia hapa ya kwamba vile ameikuza ataweza kuandika vijana 20. Mama pia akianzisha anaandika mama 2 watatu. Hiyo ndio njia ya kupambana na ukosefu wa kazi. Kuambatana na ajenda kuu ya maendeleo ya Rais Kenyatta, hazina ya Youth Enterprise Development Fund, Women Enterprise Fund na Uwezo Fund imewawezesha Wakenya wengi mno. Mtu ni kujiamini. Sababu hata sisi tulienda kwa kama atujui mtu, tukapeana tu application. Kitu ambacho wanaangalia haswa ni ile biashara unaenda kufanya kama iko na msingi, ili waweze kupata pesa yao warudishie na wewe pia uweze kufaidika. Hiyo ndio agenda ya President Uhuru Kenyatta. Sio kwamba hizi zingine sio important, lakini majority ya vijana wetu, wa mama wetu, economy ya Kenya itainuka na itasimamisha manyumba na majamii kama kuna pesa katika middle economy hii ambayo wamama wakawapa na vijana. Isitoshe, fedha hizi hazitozwi riba yoyote au kuhitaji dhamana. Kando na hiyo pia, tena pesa zao grace period ni 6 months.
unapewa muda ya kujipanga, ndiposa ukianza kulipa unalipa bila kutetemeka, tena huna tisho yoyote, hamtakimbizana nao. Wakina mama tusilale. Hakika tulikuwa tumelala, lakini wakati huu tunaona tumeamuka kabisa, tunafanya biashara na nguvu. Wanaofaidi kutokana na mpango huu pia wanapata mafunzo ya bure kuhusu uwekezaji. Tunafanya entrepreneurial training. Tunaweza kufundisha vijana mambo ya ujasiriamali, kwamba wanaweza wakapewa mkopo, wakaenda wakajianzishia mradi ama kazi na wakaweza kupata faida badala ya kukaa tu na kutegemea kupewa pesa. Furaha ya walionufaika kutokana na mpango huu ni dhahiri. Mpango huu haubagui, na serikali kupitia Wizara ya Jinsia inawahamasisha raia kutuma maombi ya kupokea fedha hizo. Mkipokea hii pesa siku ya leo, ziweke kazini zenu na muweze kuzilipa, na ndio jirani wako pia aweze kupata nafasi ya kufaidika kwa kukopa hii pesa. Juhudi za Rais Kenyatta za kubuni nafasi za kazi zinaendelea kuzaa matunda si haba. Naweza mshukuru Rais Kenyatta kwa sababu so far since aingia ongozini, kama sisi beneficiaries wa Youth Fund, ni wakati wake, wakati wa mula wake ndio tumeona like unaomba pesa na inatoka haraka. Your Excellency, funuliwa mambo hayo na Mungu, na tunashukuru sana kwamba utatuongezea. Wacha hii Uwezo Fund iendelee na tuweze tutapata njia mpya ya kufanya kazi, especially self-employment. Na mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Tarejea na mengi hivi punde. How are you, sir? Thank you very much. This could be you, your sister, brother, daughter, son, or a friend. Say no to gender-based violence. Report any form of violence to toll-free number 1195 or to the nearest police station. Be a hero and be safe. This message is brought to you by the government of Kenya. Culture makes us have beliefs, values, mindsets, and practices. Through culture, we get to see the behavior pattern and norms of a specific group. Their rules, their assumptions, their perceptions, and try to understand the logic and reasoning behind those assumptions. Family is normally not allowed into the compound, no. If it is taboo to eat chicken, and you have eaten chicken, the entire village would know. That so-and-so wife is a wolf. Walikuwa wanapata adhabu. Ile adhabu inaitwa malu. Every Friday at 9 p.m., KBC features different communities in Kenya for an opportunity to understand their specific belief or practice. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723
092654 or 0734 780 124. Kama ndio mwanzo unajiunga nasi, karibu katika taarifa zetu, na hivi sasa tunataka kwenda mubashara aliko rais wa taifa hili, Rais Uhuru Kenyatta, na ambako alizindua balozi za nchi hii katika taifa la Uswizi katika mji wa Bern, na bila shaka kuna mengi yamefanyika. Miongoni mwao ni mazungumzo, ushirikiano wa masuala ya afya na vile vile biashara. Sasa hivi ni ule muda wa kukagua gwaride katika sehemu hiyo. Kwa hiyo tunakwenda mubashara katika sehemu hiyo tuone yale ambayo yanaendelea kwa sasa, kabla tukujuze mengi zaidi.
Na bila shaka mtazamaji, ilikuwa ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika nchi ya Uswizi ya kuzindua ubalozi ambao bila shaka utaweza kuboresha uhusiano baina ya Kenya na Uswizi katika masuala ya afya na kiuchumi. Alikuwa ameandamana pia na mawaziri Rachel Omamwe na Mutahi Kagwe na wafanyikazi wengine wa serikalini. Na bila shaka tumeona kwamba alipokuwa akizungumza hapo mbeleni alizungumzia kwamba wengi ukitaja Uswizi wanafikiria Geneva tu, lakini sasa hivi pia mji huu wa Bern pia una umuhimu wake, hususan baada ya afisi za ubalozi wa Kenya kuzinduliwa siku ya leo, kuonyesha kwamba mambo ndio kwanza yanaanza kupikwa kuhusiana na uhusiano ambao kwa njia moja au nyingine unatarajiwa kuleta ufanisi katika mataifa haya mawili katika ushirikiano wao. Sasa mbali na hayo ni kwamba Rais Uhuru kama tulivyotangulia kusema ni kwamba amezindua afisi mpya ya balozi wa Kenya katika mji mkuu wa Uswizi Bern katika juhudi za kuimarisha uhusiano wa biashara kati ya Kenya na nchi hiyo ya Uswizi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, kiongozi wa taifa hili alisema kufunguliwa kwa ofisi hiyo kutaboresha biashara baina ya mataifa haya mawili na kutoa nafasi za ushirikiano wa kibiashara na pia utalii. There's a lot of areas I believe we can cooperate, from manufacturing to Kenya as a trade destination into Eastern and Sub-Saharan Africa. A lot of opportunities. I believe that we have some companies already firmly established in Kenya and have been established for a long time. How can we work together to help these companies grow, taking advantage of the free trade area of the continent and using Kenya as a manufacturing base, creating jobs, exchanging expertise in many different areas. So I believe the potential is tremendous, and I think there is still a lot of work ahead of us. One of the things I've really been very happy to see is to see if we can increase our partnership, especially in the health sector. And also, I also recall that tourism, I saw some numbers there. We're talking about 9,000 tourists pre-COVID. But I can assure you that in the 70s, we used to do almost 120,000, 130,000 tourists. So even the 9,000 that we're talking is a very low figure in comparison to the potential. And that's again another area where we'd like to see, some work done. More direct area. Exactly. So we have to fly through. Na mtazamaji, sasa moja kwa moja tuweze kupata taarifa za biashara, ambapo Kenya imetoa wito kwa taifa la Rwanda kuondolea marufuku dhidi ya bidhaa ya Indomie noodles inayotengenezwa humu nchini. Shirika la kutathmini ubora wa bidhaa KBC limesema kwamba imekamilisha utaratibu wa kutathmini ubora wa bidhaa hiyo inayouza katika mataifa ya kigeni na kubaini kwamba ni salama kwa matumizi ya binadamu. Wakati huo shirika la KBC limetoa onyo kwa kampuni mbili zinazooka mikate kwa kutotimiza viwango vya ubora. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Rwanda ilipiga marufuku bidhaa ya Indomie noodles iliyotengenezwa humu nchini baada ya hofu kutanda kuhusu usalama wa bidhaa sawia na hiyo kutoka taifa la Misri kufuatia kugunduliwa kwa kiwango cha juu cha aflatoxin. Kenya sasa imeweka bayana kwamba bidhaa ya Indomie kutoka Kenya ni salama kwa matumizi ya wanadamu baada ya majaribio kadhaa. The Indomie that we have locally, and it's actually even exported to the market, is locally produced by a company called Salim Wazaran Kenya Limited. Wakati huo huo, shirika la posta limetia saini mkataba na ushirikiano na huduma ya posta ya eneo linalojitawala la Somaliland kutoa huduma za usafirishaji vifurushi. Waziri wa habari na teknolojia ya mawasiliano Joe Msheru amesema ushirikiano huo unalenga uhusiano kwenye nyanja muhimu kwa Kenya na eneo hilo, ikiwa ni pamoja na ubunifu na ubadilishani mawazo. Fully behind this and we support really there are a lot of work we've been doing on the East African community. The East African community is now larger than Europe, even in terms of population, and so neighbors, we can work together. There's no problem, because I think it's just a matter of time we can integrate. But an exciting time for us even as Posta
to know that we can partner and be able to grow the linkages to the rest of the world. Na hatimaye soko la magari yasiyotumia petroli yani electric cars nchini linaendelea kukua, huko idadi ya magari hayo ikitarajiwa kuongezeka mara 3 zaidi katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Changamoto kuu hata hivyo ni uhaba wa vituo vya kuongeza umeme kwa magari hayo yasiyotumia petroli, ambapo Nairobi ina vituo 10 pekee. Hata hivyo, wawekezaji sasa wanaangazia kuwekeza kwenye vituo hivyo nje ya jiji, ambapo kampuni ya Dowgate Properties imefungua kituo hicho kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kwenda Nakuru. Our arts and entertainment industry has evolved over the years. It is at such times that our destinies are written. Will we rise up in courage or die in cowardice? Who are the movers and shakers in film and theatre? Get trendy as we review locally produced films and stage drama every Wednesday at 9 p.m. on Cinemas and Theatre. Brought to you by the Kenya Film Commission. Film Kenya, Capture Africa. They came, saw and scored their way to the DFB Pokal final. Germany's valiant rivals, SC Freiburg and RB Leipzig, are a heartbeat away from lifting the ultimate trophy of which none has ever won. SC Freiburg are still hopeful of winning their first major title in club history. Meanwhile, RB Leipzig have reached 2 of the last 3 DFB Pokal finals, losing 3-0 to Bayern Munich in 2019 and 4-1 to Dortmund in 2021. It is therefore a moment of truth for these finalists. So 5 from 6 this season, make that 6 from 7. 35 minutes gone, 3-0 Freiburg. This is history in the making. As we reveal the identity of 2021-2022 DFB Pokal champion, keep a close eye on this grandest match between SC Freiburg and RB Leipzig on Saturday, the 21st of May 2022 at 9 p.m. live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, karibu sasa katika Darubini Wikendi michezo, maksudi niweze kupatia taarifa za spoti. Mimi ni Art Lemoka. Kikosi cha mwisho cha timu ya Kenya iliyoshiriki kwenye makala ya 24 ya michezo ya Deaflympics jijini Caxias do Sul nchini Brazil kiliwasili nyumbani leo baada ya michezo hiyo ya majuma mawili. Kikosi hicho kilikuwa na wachezaji na maafisa 42. Kenya iliongoza barani Afrika kwenye michezo hiyo na kumaliza katika nafasi ya 11 duniani. Kikosi cha mwisho cha timu ya Kenya iliyoshiriki kwenye makala ya 24 ya michezo Deaflympics nchini Brazil kiliwasili nyumbani leo asubuhi saa 24 baada ya kikosi cha kwanza kuwasili humu nchini. Kikosi hicho cha mwisho kilikuwa cha timu ya mpira wa kikapu iliyokosa kuzoa nishani kwenye michezo hiyo iliyokamilika tarehe 15 mwezi huu. Kenya ilitoa jumla ya nishani 24 kwenye michezo hiyo nchini Brazil, dhahabu 5, fedha 7 na shaba 12 na kumaliza katika nafasi ya 11 duniani na kwanza barani Afrika. I just want to thank the government for their support, especially during the local training camp. When we went to Brazil, there was no issues. We do hope that Kenya is going to host other championships, because in Brazil that was a big Deaflympics, but we see we can host very many events in future. Those are
our plans. I cannot say that we lost the games. I can say that it was a learning curve for Team Kenya. The experience, the exposure that the men's team got. Kwenye michezo hiyo nchini Brazil, timu hiyo ilitoa nishani 8 zaidi ya zile ilizotoa kwenye makala iliyotangulia nchini Uturuki mwaka wa 2017 ilipotoa jumla ya nishani 16 pekee. Ikiripoti ya Darubini, mimi ni Nora Mwangi. Karibuni sana nyumbani. Na katika raga, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kwa kila upande ilianza mkondo wa Toulouse wa msururu wa HSBC kwa kushindwa baada ya kupoteza 29-5 dhidi ya Fiji. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Kenya iliweza kufunga try kwa dakika ya 8 katika mchezo kupitia kwa Alvin Otieno, huku washindani wao Fiji wakafunga tries 5 na conversion na 2 pekee. Kenya itacheza mechi ya pili dhidi ya Ufaransa leo usiku kabla ya kumenyana na Wales na mchuano wa mwisho katika kundi moja hiyo kesho. Kwa mchuano mwingine, kundi la pili, timu ya Ufaransa iliibwaga Wales kwa mabao 56-5. Kenya ilimaliza mkondo wao wa 7 katika nafasi ya 10 kwa alama 37. Baada ya Toulouse, timu hiyo itaelekea London kwa mkondo wa 8 kisha itamatishe msimu mwezi Agosti jijini Los Angeles, Marekani. He gets a couple of lovely little steps and a stutter. Oh, it's his magic! Wasia Natungu gets in and shows us all the skills for try number 104 for his career. That's the line. Lovely little step in and switching the space. Taarifa lukuki mtazamaji za spoti ndo tunazo, lakini muda hatunao, umetupa kisogo sana. Lakini wewe weka miadi nasi hiyo kesho mwendo wa saa 3, kwani FC Freiburg watakuwa wanachuana na Leipzig katika kombe la Pokal la Ujerumani. Na kuregesha kwake Harith, Salim na Nancy Onyancha, mimi ni Lemoka na nimetoka. Na asante sana Lemoka. Na mtazamaji, tunaelekea kutamatisha Darubini Juma ya leo, na kama ilivyo kawaida hatuwezi ondoka bila kibema. Na bila shaka ni kipindi cha siasa na kila mtu anavutia upande wake. Unajua Waswahili wanasema kila mwamba ngoma ile ngozi anaivutia kwake. Kila mtu anataka aonekane kwamba huku kwangu ndiko. Naona kwa hiyo popote unaposhabikia, kwa sababu kila mtu ana mapenzi yake. Naam. Fahamu kwamba kuna zuri kwa unaloliona kuwa baya, na vile vile kuna baya kwa unaloliona kuwa zuri. Na hiyo ndio akiba bana. Na bila shaka natumai umeweza kujifunza neno hapo. Usiweze kuwachagua tu watu bila kujua kama sera zao zitakusaidia. Yaani kwa kila mtu na uzuri na ubaya wake. Sasa ni wewe mwenyewe uchague na akili zako. Naam. Lakini mambo ya fujo nini ziache mbali huko. Wewe chagua mambo yeshe, alafu tuangalie yanayofuata katika maisha. Na bila shaka na kufikia hapo tuna la ziada ila kutamatisha Darubini Juma ya leo. Naitwa Nancy Onyancha, mtangazaji wetu ishara alikuwa Susan Tuku. Tukutane wiki ijayo. Unakaa hivi, hakuna windscreen, haiko. Umeenda hivi? Dear Lord, are you safe? Sina kitu ya kuibiwa. Kati ya wewe na Mama Tiff, ni nani ndio mambo kusema huko? Nikifunga macho nikifungua, uko umetoka. Do you have any papers? So zile mi papers natambua ni do, pesa, kichere au go. What drives you, young man? Money. Is he looking for a mother in you or for a wife? Huyo kijana hata mimi roho yangu haimwamini. Next time is here, you let me know. Ama wabie kama wakuja asimamage pale kwa gate. Mimi hufanya kazi yote, lakini kama ndiyo ya kuwa, hapana mimi. Dai, 50. Yes. Na uko sua kabisa, utaki tumfanya nini? I don't care what you do with him.
Sasa hiyo pesa nimepatia nyinyi. Hiyo inatosha kabisa. Ondieki. Sasa hatuko kwa campaign. Enda taratibu. Na ile kitu nimemwambia nyinyi. Mkienda. Ondieki. Hiyo itakuwa wakati ya campaign. Sasa ni kutengeneza barabara. Mnitafutie vijana hata mkiweza. Tafuta ile vijana na buruta njada. Wala navuta bangi. Ondieki. Ninasema hiyo vijana. Uchukue hao. Peleke kwa mama Dhiambo. Kila mtu glass. Kila mmoja anakula. Tena wakunywa ile ikiwa inaitwa neat. Wanakunywa namna hiyo. Alafu anasema ondieki. Ndio akona zeda wewe ni masiwa. Nimesema wewe ni masiwa. Sasa mkienda muende mtengeneze mimi barabara. Gari yangu ikikuja inakuja namna hiyo. Kusafisha. Kwenda ondieki. Mkifika huko hata kijaribu kuruka juu microphone kama unaweza kata waya. Ondieki. Mwende kasi. Sisi ni mnoma. Sawa. Ndio. Ni vile tumesema. Tatu bora. Uliniambia tatu bora. Ondieki. Huyo bucha. Ero. Haiko sawa mkubwa. Mununulie masiwa. Ondieki. Masiwa. Itaenda chini. Ondieki nyuka kuota? Senator, mheshimiwa Senator Ondieki nyuka kuota. Mimi nafuata mashtaka ambayo yako hapa. Ondieki nyuka kuota? Mheshimiwa. Na Pam Njeri? Ndio, mheshimiwa. Itikia ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Na Douglas Olemunoma. Ondieki. Sasa hii mambo ya A na A inatoka wapi? Ndio fanyeni vetting kabla mjaleta mtu mustakiwa. Huyu jamani mgonjwa. Hebu sikizeni mashtaka. Unasikia bila nalia? Mnashtakiwa ya kwamba mnamo tarehe 7 mwezi uliopita katika uwanja wa Kamkunji hapa jijini Nairobi, muliharibu posters, yani mabango, na pia mkararua na kuchoma t-shirt za mpinzani wa mshtakiwa wa kwanza. Mnakubali mashtaka ama bado mnakataa? Kiongozi, wewe mshtakiwa wa kwanza? Mimi naendelea kukanusha. Nilikuwa wapi man of my caliber niende kurarua poster. Kwa hivyo bado unaendelea kukataa? Over my dead body. Na wewe mshtakiwa pili? Hata mimi naanza wapi? Nakuuliza, unakubali mashtaka ama unakataa? Na wewe mshtakiwa wa tatu? Yes, mimi nimekataa kama wao. Kubali ama unakataa? Kiongozi wa mashtaka,